Hola gente, Michael Jackson, The Making of Thriller 1983, gran documental, empecemos. El documental de 1983 Making Michael Jackson's Thriller sigue siendo un hito en la historia de la cultura pop. Dirigido por Jerry Kramer y coescrito por John Landis, fue una jugada pionera que prácticamente inventó el formato detrás de escena para los videos musicales. Aspectos clave de la producción. La visión. Michael Jackson quería pasar de ser un cantante que baila a un narrador visual. Después de ver An American Werewolf in London, un hombre lobo americano en Londres, contactó personalmente al director John Landis y a la leyenda de los efectos de maquillaje Rick Baker. La transformación. Rick Baker utilizó prótesis de látex de espuma para convertir a Michael en el hombre gato y en el zombie líder. El proceso tomaba hasta 5 horas en la silla de maquillaje cada día. La coreografía. Michael trabajó con Michael Peters para crear un estilo de movimiento para los zombies que pareciera muerto pero mantuviera el ritmo. Pasaron semanas perfeccionando el icónico baile grupal en una sala de ensayos en Hollywood. El presupuesto, con un costo aproximado de $900,000, fue el video musical más caro jamás filmado hasta ese momento. Para financiarlo, vendieron los derechos del documental a MTV y Showtime, lo cual fue una estrategia financiera brillante y sin precedentes. Impacto y legado. El documental en sí se convirtió en un éxito masivo, siendo el video casero más vendido, en VHS y Betamax, durante años. Mostró a los fanáticos el trabajo agotador detrás del glamour, desde las sesiones de maquillaje a las 4 de la mañana hasta las noches heladas filmando en las calles del este de Los Ángeles. Dato curioso, la famosa chaqueta roja fue diseñada por Deborah Nadoolman, esposa de Landis, quien también diseñó la chaqueta de Indiana Jones. El documental de 1983 Making Michael Jackson's Thriller sigue siendo un hito en la historia de la cultura pop. Dirigido por Jerry Kramer y coescrito por John Landis, fue una jugada pionera que prácticamente inventó el formato detrás de escena para los videos musicales. Aspectos clave de la producción. La visión. Michael Jackson quería pasar de ser un cantante que baila a un narrador visual. Después de ver An American Werewolf in London, un hombre lobo americano en Londres, contactó personalmente al director John Landis y a la leyenda de los efectos de maquillaje Rick Baker. La transformación. Rick Baker utilizó prótesis de látex de espuma para convertir a Michael en el hombre gato y en el zombie líder. El proceso tomaba hasta 5 horas en la silla de maquillaje cada día. La coreografía. Michael trabajó con Michael Peters para crear un estilo de movimiento para los zombies que pareciera muerto pero mantuviera el ritmo. Pasaron semanas perfeccionando el icónico baile grupal en una sala de ensayos en Hollywood. El documental en sí se convirtió en un éxito masivo, siendo el video casero más vendido, en VHS y Betamax, durante años. Mostró a los fanáticos el trabajo agotador detrás del glamour, desde las sesiones de maquillaje a las 4 de la mañana hasta las noches heladas filmando en las calles del este de Los Ángeles. Especificaciones técnicas y curiosidades. Característica detalle director John Landis efectos de maquillaje Rick Baker coreógrafo Michael Peters duración 45 minutos. El documental. Dato curioso, la famosa chaqueta roja fue diseñada por Deborah Nadoolman, esposa de Landis, quien también diseñó la chaqueta de Indiana Jones. Si buscas esa estética específica de la era del VHS, el grano y la saturación de color del lanzamiento original de 1983 son ejemplos de manual de lo que era el masterizado de cine a cinta a principios de los 80. El aviso legal. Al principio del video aparece un mensaje de Michael Jackson aclarando que el film no promovía el ocultismo. Esto se debió a que, en ese momento, Michael era testigo de Jehová y recibió muchas presiones de su congregación, quienes llegaron a amenazarlo con la excomunión si el video se estrenaba. La voz de Vincent Price. El legendario actor de cine de terror grabó su famoso monólogo en solo 2 tomas. Se dice que Price estaba encantado de participar, aunque años después bromeó con que le pagaron muy poco en comparación con el éxito que tuvo la canción. El sonido de los pasos. Para lograr el efecto de los zombies saliendo de sus tumbas y caminando sobre la madera, el equipo de sonido utilizó bloques de madera y cuero para crear un crujido específico que sonara antiguo y seco. La novia de Michael, o Larey, quien interpreta a la novia en el video, fue en la vida real una playmate de la revista Playboy. Landis la eligió porque quería a alguien que tuviera una química natural y genuina con Michael frente a la cámara. Pánico en el set. Cuando filmaron la escena de la transformación en el callejón, el ruido de los gritos de Michael era tan real y aterrador que los vecinos llamaron a la policía pensando que alguien estaba siendo atacado de verdad. El cine de la escena. El cine que aparece al principio, donde Michael y Ola están viendo la película, es el Palace Theatre en el centro de Los Ángeles. En la marquesina se puede ver que están proyectando Schlock, que fue la primera película dirigida por John Landis en 1973, un homenaje a sus propios inicios. Zombies con estilo.
Muchos de los bailarines que hacían de zombies tenían que usar ropa que Landis y su equipo compraron en tiendas de segunda mano y luego envejecieron con ácidos y lijas para que parecieran trapos podridos. El éxito del formato físico. Salvando a la industria. En 1983, el mercado del video hogareño todavía era algo nuevo. El éxito de The Making of Thriller fue tan grande que ayudó a consolidar el formato VHS sobre el Betamax, ya que la gente corría a las tiendas para comprar su copia y verla una y otra vez. Doble platino. Fue el primer video musical en recibir una certificación de platino. Vendió más de 10 millones de unidades en todo el mundo, una cifra astronómica para la tecnología de la época. Making Michael Jackson's Thriller es considerada una pieza de culto absoluta, y no solo por la música, sino por lo que significó para la industria del entretenimiento y el coleccionismo. La conexión con el cine de terror. Tiene estatus de culto porque no fue tratado como un simple clip promocional, sino como una película de monstruos de bajo presupuesto. La participación de nombres pesados del género le dio una credibilidad que otros artistas no tenían. John Landis venía de dirigir An American Werewolf in London. Rick Baker, el maestro de los efectos prácticos y el maquillaje. Vincent Price, la voz icónica del terror clásico. Es el tipo de material que encaja perfecto en una estantería junto a clásicos como The Howling o Evil Dead, porque comparte ese mismo ADN de creatividad artesanal y pasión por el género. Si tenés una edición original de 1983, tenés un pedazo de historia con un costo aproximado de $900,000. Fue el video musical más caro jamás filmado. Con mi amigo Fantasma les dejo el videoclips de Thriller 1983. Honestly, we're out of gas. So, what are we gonna do now? I'm sorry I didn't believe you. Can I ask you something? What? You know I like you, don't you? Yes? And I hope you like me the way I like you. Yes? I was wondering if you would be my girl. Oh, Michael. It's beautiful. Now it's official. I have something I want to tell you. Yes, Michael? I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Are you all right? Get away!
there? No, I'm enjoying this. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time. They're out to get you. There's demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah, all through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
take you home. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down will stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years. And grizzled ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.